Hello everyone, and in this session we are going to discuss about electricity. Let us start the topic. And what is electric current? So electric current is the amount of charge flowing through any area in unit time is called as electricity. Okay, what is electricity? You take any particular area. For example, let us say this is a particular area. So in this particular area, some amount of charge is flowing, right? An amount of charge is flowing through this particular area in unit time. We called as electric current. Now, and also we can call as it is the rate of flow of electric charges. Means your rate of flow of electric charges means current equal to Q by T. The charge is some amount of charges flowing through in particular time we called as electric current. Okay. Now, how will you take this direction of electric current? Okay. Always remember the electric current is nothing but the flow of electrons. Okay. The flow of electrons moves from negative terminal of the battery to positive terminal of the battery. Means electrons are having the negative charge. It will toward or it attracts towards the positive charge. Okay. Then how will you take the direction of the current? It is the opposite to the direction of flow of electrons. అంటే electrons flow అయ్యే direction కి current direction opposite గా ఉంటుంది. For example, if you take the any conductor here, now you see here we have the circuit, and this circuit is having you take the any circuit here. Just a minute. You take the one circuit here. Let us assume this is the one circuit, right? And I'm connected with the batteries like this. Okay, and yeah, the electrons move from where to where here. The flow of electrons moves towards this direction, and the direction of current you have to take as opposite to the direction of the flow of electrons. And electrons I mean electrons are moving from the negative terminal of the battery to positive terminal of the battery. Then current move in the direction of positive terminal of the battery to negative terminal of the battery, and this is the direction of the flow of current. Always conventionally in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of charge, or sorry, opposite to the direction of flow of charge or flow of electrons. Flow of charge means it's a flow of electrons కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ డైరెక్షన్ తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి పాజిటివ్ టర్మినల్ నుంచి నెగిటివ్ టర్మినల్ కి మూవ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి నెగటివ్ టర్మినల్ నుంచి పాజిటివ్ టర్మినల్ కి మూవ్ అయితే కరెంట్ పాజిటివ్ నుంచి నెగటివ్ వైపుకి మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళే డైరెక్షన్స్ కి కరెంట్ డైరెక్షన్ క్వైట్ ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Then what is the formula for the electric current? For example, if a net charge Q, some amount of charge is flowing through this cross section area, any conductor, cross section of any conductor. You take any cross section of the conductor now, right? You take any cross section of the conductor. So let us say this is the cross section of the conductor. So in this cross section of conductor, some amount of charge is flowing. Let us assume electrons are flowing. Let us assume these electrons are flowing. Electrons are flowing. Okay. So flows across any cross section of a conductor in time t, and this many charges are flowing this in unit time. For example, in 1 second of time, 200 coulomb of charge is passing. Means what is the current flowing through it? 200 by 1 second, that is equal to 200 ampere. For example, 10 coulomb of charge is flowing through the conductor in 2 second of time. Then how will you measure the current? I equal to, so what I given the example. So 10 coulomb of charge flowing in 2 second of time. Then how will you calculate the current? 10 by 2, which is equal to 5 ampere. Okay. And the charge of the unit of current is ampere. Unit of charge is coulomb, and unit of time is second. Is it clear, everyone? Right. So if a net charge Q flows across any cross section of a conductor, అంటే ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ కండక్టర్ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది. ఎంత టైంలో? ఒక యూనిట్ టైంలో ఫ్లో అయితే, సో దట్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ కరెంట్. సో కరెంట్ వి indicated with the formula with I equal to Q by T, where Q is the charge, the amount of charge,
and where T is the time. Is it clear, everyone? And move on to the next slide. Now see, the SI unit of the charge is coulomb. So indicated with the letter C. Then how will you calculate this? So 1 coulomb of charge consists how many electrons? Then how do you calculate this? Already you know that. What is the charge of an electron? Charge of an electron is minus 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Means the the charge of an electron is having how much? Minus or 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Then 1 coulomb of charge consists how many electrons? Is it clear? Now you see here, the charge of 1 electron already you know that is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Okay. The total charge Q equal to 1 coulomb. The number of electrons, we have a formula to calculate the number of electrons. Q equal to Ne. The amount of charge we can calculate by using this formula. Q equal to Ne, where Q is the amount of charge and N is the number of electron, and where E indicates the charge. Is it clear, everyone? Right. Now you see here, charge on 1 electron equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Okay. So in this way also you can calculate. So one electron is having the charge is how much here? 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Right. Then 1 coulomb of charge consists how many electrons? So you can cross multiply this. So let us say this is N or X. Okay, you take here N. You take a cross multiplication, 1 into 1 and 1. This we can write as 1 into 1 by 1.6 into 10 to the power of minus 19. When you do the calculation, then you will get the answer here, 6.25 into 10 to the power of 18 electrons. Okay, and what it will indicate that 1 coulomb of charge consists how many electrons? 6.25 into 10 to the power of 18 electrons. Is it clear, everyone? Okay. Then move on to the next slide. Okay. Now you see unit of current. Then how do you measure the unit of current? Current we measured in amperes. Okay. What are the units of the current? Current we measured in amperes. Now you see, in unit of electric current, the electric current is expressed by unit we called as ampere. So currently ampere units lo measure cheyali. Then how do you define this ampere? Already you know the formula of the current, right? What is the current formula? Can you tell? I equal to Q by C. Okay, means if 1 coulomb of charge is passing through any cross section of conductor in 1 second of time, which is equal to 1 ampere of current. అంటే 1 coulomb of charge 1 second of time లో ఆ కండక్టర్ నుండి పాస్ అయితే ఆ కరెంట్ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది? 1 ampere కి ఈక్వల్ అవుతుంది. Then 1 ampere is the constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. Then how do you measure the milliampere? Milli means 10 to the power of minus 3. 1 milliampere equal to 10 power minus 3 ampere. Is it clear, my dear students? 1 milliampere equal to 10 power minus 3 amperes. Okay, 1 milliampere equal to 10 power minus 3 ampere. 1 microampere equal to 10 to the power of minus 6 ampere. Then how do you define the ampere? 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb. Flow of 1 coulomb of charge per second is called as 1 ampere. So 1 ampere current means if 1 coulomb of charge flowing through any cross section area of the conductor through 1 second of time is called as 1 ampere. Then 1 milliampere equal to how many amperes? 1 milliampere equal to 10 to the power of minus 3 ampere. 1 microampere we can here define as 10 to the power of minus 6 ampere. Okay, is it clear? Then move on to the next slide. Now see here, ammeter. Then to measure the current, we are using the ammeter. By using the ammeter, we can calculate the current in amperes, milliamperes, microamperes. Then how do you connect this ammeter in electric circuit? Then how do you connect this in electric circuit? Always remember, we can connect ammeter in electric circuit only in series, not in parallel.
Okay, ammeter always you have to connect in the series to measure the electric current. Now see, an instrument called ammeter measures electric current in a circuit, and it is always connected in series in a circuit through which current is to be measured. Okay, ammeter ni series లో కనెక్ట్ చేయాలి. ఆ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అమ్మీటర్ నుంచి వెళ్ళే కరెంట్ ని అమ్మీటర్ మెజర్ చేస్తుంది. అంటే ఆ సర్క్యూట్ లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనేది అమ్మీటర్ మెజర్ చేస్తుంది. Okay, then what is the electric circuit definitions, right? Electric circuit, here we have the one figure. So electric circuit consists of bulb, ammeter, switch key and battery, right? So all together we called as electric circuit. Is it clear? A typical electric circuit comprising a cell, an electric bulb, an ammeter and a plug key. So here note that electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter. అంటే ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us say this is the electric circuit, this is the bulb symbol, right? And this is the ammeter symbol, right? Now here we have the some cells here, right? Here we have the cells. Now here we have switch key, right? Everyone listen here. This is one switch key is there. This switch key, and this is the ammeter. So let us say this is we called as electric circuit. Now you have to put the arrow marks the flow of electric current. The current flows from the positive terminal of the cell to negative terminal of the cell to through bulb, through ammeter, through key, and finally it reaches to the negative terminal of the battery. And all together we called as electric circuit. In this electric circuit, how the current is flowing? From positive terminal of the cell to negative terminal of the cell through bulb, through ammeter and switch key, and finally it reaches to the negative terminal of the battery. And all together component is closed circuit we called as electric circuit. As is not open circuit. Then how do you know that it is open or closed? When you put the dot in between here, so that is indicates the closed circuit, means here current is flowing. Okay, so here current is flowing. Now this is an electric circuit comprising a cell, an electric bulb, an ammeter and a plug key. Note that electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to negative terminal of the cell through the bulb and ammeter. అంటే ఇందులో వెళ్ళే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. దెన్ హౌ డు యు నో దట్ which one is the positive, which one is the negative? Okay, now you see this is the big line indicates the positive terminal of the battery. Small line of the cell indicates the negative terminal of the battery. Then current flows from the positive terminal of the battery to negative terminal of the battery through bulb. This is the symbol of the bulb and ammeter, right? Is it clear? And this is we called as electric circuit, and it is very important definition for the short answer question. And now you see electric potential and potential difference. Okay, before going to that electric potential and electric potential difference, you have to know that how the water flows from one particular area to another particular area. Already you know that water flows from high altitude to low altitude, right? Suppose when you leave any object, what will happen? It will get fall down. Then how it is falling down? So it is falling down because of the attraction by gravity by earth. Means it pulls the object towards in its direction. Earth pulls the object towards in its direction, we call it as gravity. Okay, means water is coming from the high altitude to low altitude. Then how the air is flows from one particular area to another particular area? Always remember, air flows from the high pressure region to low pressure region. Similarly, here also current flows from high potential to low potential. Means charge is flowing from high potential to low potential. Okay, then we are doing some work to move the charge from one place to another place, which is called as that work done on unit charge to move the charge from one place to another place is called as potential, right? Then the moving the charge, what we are doing now,
we are doing some work, right? By applying work, so we are doing the work. So then what purpose we are doing the work? We are doing the work to move the charge from one place to another place in electric field. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఒక చార్జ్ ని ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకో ప్లేస్ కి మూవ్ చేయడానికి చేసే వర్క్ ని పొటెన్షియల్ అంటున్నాము. దెన్ charge is flowing from one place to another place, and that is we called as electric potential. The electric potential difference between the 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the another point, right? Electric potential difference between the 2 points in an electric circuit carrying some current. చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్, రెండు పాయింట్స్ లో మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ విచ్ క్యారింగ్ సమ్ కరెంట్. దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు మనం? అది ఆ మూవింగ్ కరెంట్ ని క్యారింగ్ సమ్ కరెంట్ బిట్వీన్ 2 పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మధ్యలో కరెంట్ అనేది మూవ్ అవడాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద వర్క్ డన్ టు మూవ్ ఏ యూనిట్ చార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు ద అనదర్. అంటే ఒక పాయింట్ నుండి ఇంకొక పాయింట్ కి చార్జ్ ని మూవ్ చేయడానికి చేసే వర్క్ నే పొటెన్షియల్ అనాలి, రైట్? సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V between the 2 points equal to work done by unit charge. Okay, work done on unit charge to move the charge from one point to another point we called as potential difference. So this is indicated with the letter V. V equal to W by Q. The SI unit of electric potential difference is volt. Okay, what is the SI unit of the electric potential difference? And SI unit of the electric potential difference is volt, right? Then how do you define the 1 volt? Very simple. ఇక్కడ 1 volt అంటే ఇక్కడ 1 joule work కావాలి 1 coulomb of charge ని మూవ్ చేయడానికి, రైట్? అంటే 1 coulomb of charge ని మూవ్ చేయడానికి ఒకవేళ 1 joule work కనుక మనం చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 volt. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే 1 joule of work చేస్తున్నాం. ఎందుకు చేస్తున్నాం? 1 coulomb of charge ని మూవ్ చేయడానికి. ఒకవేళ 1 coulomb of charge ని మూవ్ చేయడానికి 1 joule work కనుక జరిగినట్లయితే సో దట్ ఈస్ we called as 1 volt. Is it clear? Now you see how do you define this 1 volt? 1 volt we can define as, okay, 1 volt we can define as, just a minute. Okay. 1 volt is the potential difference between the 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the another. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? 1 volt అనేది ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్, అంటే రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ అనేది క్యారీ అవుతుంది కండక్టర్ లో. ఎంత వర్క్ జరుగుతుంది ఆ టైంలో? when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. అంటే 1 joule of work జరుగుతుంది. ఎంత ఛార్జ్ ని మూవ్ చేయడానికి? 1 coulomb of charge ని మూవ్ చేయడానికి 1 joule work జరిగితే that is we called as 1 volt, right? 1 volt is the potential difference between the 2 points. అంటే రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో ఉండే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 1 volt ఎప్పుడు అవుతుంది? అది ఎప్పుడు అవుతుందంటే when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other. అంటే 1 joule of work జరిగినప్పుడు దేనిపైన? 1 coulomb of charge ని మూవ్ చేయడానికి 1 joule of work కనుక మనం యూజ్ చేసి జరిగినట్లయితే that is we called as 1 volt. Is it clear everyone? Okay, and move on to the next slide. Now you see here we have some problems, right? Here Chodolfi, please look at here. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. అంటే ఇక్కడ 0.5 ఆంపియర్ అనే కరెంట్ ఫిలమెంట్ డ్రా చేస్తుంది. ఎన్ని మినిట్స్ ఆ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది బల్బ్ లో? 10 minutes ఫ్లో అవుతుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ that flow through the circuit. So to find this, already you know that what is the relation between to find the current and what is the relation between the current charge and time? I equal to Q by T. Yes or no? So what is the I value given here? 0.5
5 ampere. The current is flowing through the filament is how much? 0.5 ampere. Then how much time it is flowing? 10 minutes of time. 10 minutes. Always remember to calculate the current. The minutes you have to change into seconds. 10 minutes equal to how many seconds? 10. 1 minute. 1 minute equal to 60 seconds. For 10 minutes, 600 seconds, right? 600 seconds. Then what you have to find out here? Q. Amount of charge you have to find out. What is the formula we have? I equal to Q by T. I equal to Q by T. Then Q equal to I into T. What is the I here? I is 0.5 into 600. So which is equal to 300 coulombs. Okay. The amount of charge flowing through the filament is how much? 300 coulomb. Is it clear? Move on to the next one. Right. Next one is here voltmeter. 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 What is the use of the voltmeter? Already you know that voltmeter. This is used for to measure the potential difference between 2 points in an electric circuit carrying current. Okay. The potential difference is measured by the means of instrument called the voltmeter. And the voltmeter is always connected in the parallel across the points between which the potential difference is to be measured. Okay, voltmeter ni మనం అంటే వోల్ట్మీటర్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి సర్క్యూట్ లో అంటే ప్యారలల్ గా యూజ్ చేయాలి. ఎలా ప్యారలల్ గా యూజ్ చేయడం అంటే ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ వన్ సర్క్యూట్, సపోజ్ హియర్ వన్ రెసిస్టర్ ఇస్ దేర్. Okay, so here one cell is there. Then we have to measure the voltmeter through this resistance. Okay, so you have to connect voltmeter in this way. This is parallel to that resistor. Okay, so in this way you have to connect voltmeter. Always we have to connect in the parallel, and ammeter we have to connect in the series. Okay, by using the ammeter we measure the current. By using the voltmeter we can measure the potential difference between the 2 points in volts. Is it clear? Now here one question is that yeah, can you do this question? Just pause the video and please try to solve this question. It's a very simple question, already based on the formula V equal to W by Q. So how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volts? How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volts? Means in the circuit, what is the potential difference is there? 12 volts is there. Then how much charge is flowing in that circuit? 2 coulomb. Okay, to move that 2 coulomb of charge, then how much work is consumed, or how much work is done? Then how do you calculate? We have a formula V equal to W by Q. Already you know that formula V equal to W by Q, right? And W equal to what here? W equal to V into Q, right? W equal to V into Q. Already you know that the given here, given things, what are they given? Voltage they given 12 volt. Okay, voltage 12 volt, and Q equal to how much? 2 volt. Just substitute the values here, then we will get the work in joules. So W equal to VQ, right? So where V is the 12 and charge is 2, 12 into 2 is 24. Then how much work is done to move the 2 coulomb of charge? 24 joules of work. Okay, here work is 24 joule. Always remember, don't forget to write this joule term, right? And move on to the next one. Here we have one question. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? Okay, అంటే ఎంత ఎనర్జీ ఒక ఈచ్ కూలుమ్, అంటే ఈచ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ హియర్ 1 కూలుమ్. ఒక 1 కూలుమ్ ఆఫ్ చార్జ్ ని పాస్ చేయించడానికి 6 వోల్ట్ బ్యాటరీలో, అంటే 6 వోల్ట్ బ్యాటరీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంది, 1 కూలుమ్ ఆఫ్ చార్జ్ మూవ్ చేయడానికి ఎంత వర్క్ జరుగుతుంది అక్కడ? Then how do you calculate this? Same again same. Here Q given, you have to Q consider means each coulomb means 1 coulomb. What is the charge here? 1 coulomb of charge. What is the potential difference here? 6 volts potential difference.
Then what you have to find out here, W equal to how much? Already you know that V equal to potential difference equal to work done on unit charge to move that from one point to another point is called potential difference. From this we can call as from this we can calculate W equal to V into Q, where V is how much here, 6 volts, right? Q is how much, 1. So W equal to 6 joules. Okay, 6 joules of work is done to move the charge from of 1 coulomb from one point to another point. Okay, so move on to the these are the symbols of some components in the we are used in the circuit diagrams. This is an electric cell, and this is electric cell, this is a battery. So battery you have to use by this symbol. So this is the positive terminal, this is negative terminal, right? And combination of the cell, this it indicates only one cell, means one cell. And if you combine the cells in series like this, positive terminal, negative, again this negative terminal of the one battery which is connected to the positive terminal of the other battery, again this negative terminal of the battery is connected to positive, positive to negative, negative to positive. Like this, when you connect this is the combination of the two or more cells we called as battery. Okay, and this is the symbol of the battery. Here the big line is indicates the positive charge and the small line indicates the negative charge. Okay, and plug key. Plug key means, so this is the open plug key. So here you have to assume that switch is off here. If switch is off, then you have to consider it is as open circuit. Okay, then when will you consider this closed circuit? Closed circuit means you have to put the dot in between these two brackets, and this is indicates the plug key or switch is closed here. The wire joint we can indicate it with the symbol here like this, and the wire crossing without joining, you have to indicate it with this symbol. And the electric bulb, how do you indicate this? Electric bulb we can indicate it with these lines, right? This is the electric bulb. And the resistor we indicated with this symbol like this speed breakers. Okay, speed breakers which controls the speed of the vehicle. So whenever the speed breakers comes, our vehicle speed reduces to somewhat, right? Here also resistors you have to use like the speed breakers, right? And we have here variable resistance. Variable resistance means in this circuit the resistance is always varying, right? So this you have to represent this with this symbol. We can adjust the resistance by using this variable resistance, and also we called as rheostat. And ammeter. The symbol of the ammeter is, this is the A plus symbol and the minus symbol. This is the ammeter, and the voltmeter we indicated with the letter V, and this is the plus and this is the minus. Okay, ammeter, voltmeter. These are the symbols of some commonly used components in the circuit diagrams. Okay, this is the cell. Combination of two or more cells gives the battery, and this is the open key, and this is closed key, and this is a joining wire and joint wire. Okay, this is the crossing wire without the joining, and this is the symbol of the bulb, and this is the symbol of resistance, and it's a variable resistance, and also we called as rheostat, and this is a voltmeter, and this is ammeter. Okay, by yeah, when you indicate the ammeter symbol with the letter A, so you have to put here positive plus, and this side you have to keep negative. Here also voltmeter, this side you have to keep positive, and this side you have to keep negative. Is it clear, everyone? And now move on to the next slide. Okay, now it's the Ohm's law. So Ohm's law gives the relation between potential difference, that is voltage, and the current. Okay, sometimes you observe that when voltage is increased in your home, then what will happen? The glowness of the bulbs increases, means the current flowing also increases. If voltage is decreases in the home, right, in home, then what will happen? The brightness of the bulbs also decreases, means when you apply the low voltage, the current also low. When you apply the high voltage, the flow of current also high. అంటే వోల్టేజ్ ఎక్కువ అప్లై చేస్తే నువ్వు ఛార్జ్ని చాలా స్పీడ్గా పుష్ చేస్తున్నట్టు, కరెంట్ ఎక్కువ ఫ్లో అవుతున్నట్టు.
వోల్టేజ్ తగ్గింది అంటే ఛార్జ్ని పుష్ చేసే పవర్ తగ్గింది అండ్ కరెంట్ ఫ్లో కూడా తగ్గింది. అంటే వోల్టేజ్ పెరిగితే కరెంట్ పెరుగుతుంది, వోల్టేజ్ తగ్గితే కరెంట్ తగ్గుతుంది. When voltage is increases, the flow of current also increases. When voltage is decreases, the flow of current also decreases. And what is the relationship between the voltage and current? Voltage is directly proportional to current in a given temperature. రైట్, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వోల్టేజ్ కరెంట్కి ప్రపోర్షనేట్గా ఉంది. టెంపరేచర్ మారిందంటే ఈ రిలేషన్ కూడా మారొచ్చు. ఓకే, అందుకే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర మాత్రమే మనం చెప్తున్నాం ఈ డెఫినేషన్ని. కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర చూస్తున్నాం వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్యలో రిలేషన్ ఎలా ఉంది. వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద వోల్టేజ్, ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 వోల్ట్ దగ్గర 2 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, 4 వోల్టేజ్ దగ్గర 4 ఆంపియర్స్ కరెంట్ అవుతుంది. 10 వోల్టేజ్ పెంచినప్పుడు 10 ఆంపియర్స్ కరెంట్ అవుతుంది. అంటే ఎలా పెరుగుతుంది? లీనియర్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి మధ్యలో రిలేషన్ ఏంటి? లీనియారిటీ ఉంటుంది. హియర్ వి హావ్ సమ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా. ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V across the ends of a given metallic wire. ఎప్పుడు కూడా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ రెండు ఎండ్స్ మధ్యలో చూస్తాం. ఓకే, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V ఎక్కడ చూస్తున్నాం? వేర్ వి ఆర్ సీయింగ్ దట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ across the ends of a given metallic wire. మెటాలిక్ వైర్ 2 ఎండ్స్ మధ్యలో చూస్తున్నాము. ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్, అంటే ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్లో ఎలా ఉంటుంది? వోల్టేజ్ అనేది కరెంట్తో ఎలా రిలేషన్లో ఉంటుంది అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కరెంట్ flowing through it, provided its temperature remains the same. And this is called Ohm's law. Here, voltage is directly proportional to I. Okay, and when you remove this proportionality constant, so V is directly proportional to I, then V by I we can give a constant, and in the constant here we indicated with the letter R. V by I equal to R, or we can write this V equal to IR. Okay, this is a relation between the voltage and current. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా మెటాలిక్ వైర్ 2 ఎండ్స్ మధ్యలో అప్లై చేస్తున్నాము. అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? అందులో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఆ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది అప్లై చేస్తున్నప్పుడు కరెంట్కి అండ్ పొటెన్షియల్కి ఎటువంటి రిలేషన్ ఉంది? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ మీన్స్ if voltage increases, current value also increases. If voltage value is decreases, current value also decreases. Means if voltage is directly proportional to current flowing through it, provided its temperature remains the same. Okay, by seeing this statement, by seeing this formula also we can define the voltage. ఏమని చెప్తున్నాము? voltage అంటే the potential difference V across the ends of two metallic, across the ends of a given metallic wire. అంటే potential difference V ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం? ends of the given metallic wire. అప్పుడు in a circuit, so which is directly proportional to current which is flowing through the circuit, which is directly proportional to current flowing through it, provided its temperature remains the same, and this is called as Ohm's law. And Ohm's law, according to Ohm's law, V is directly proportional to I. V proportional to I, V by I equal to constant, V by I equal to R, V equal to IR. Listen, and in equation, yeah, so here we have the R, with this R we called as constant, and also this is known as resistance. What is this? Resistance. Just a minute. Okay, now see, in equation R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charges through it. ప్రతి మెటాలిక్ కండక్టర్ కి అండ్ ప్రతి కండక్టర్ కి ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ ని ఆపోజ్ చేసే నేచర్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ ని ఆపోజ్ చేసినప్పుడు ఆ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ యొక్క స్పీడ్ ఏమవుతుంది? మెల్లిగా తగ్గుతుంది. ఆ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ స్పీడ్ తగ్గించడాన్ని ఏమంటున్నాము? రెసిస్ట్ చేస్తున్నాం. చార్జ్ ని రెసిస్ట్ చేస్తున్నాం ఫ్లో అవ్వకుండా కండక్టర్లో. అంటే ఫ్లో అవుతుంది బట్ కొంచెం స్లోగా ఫ్లో అవుతుంది. స్లోగా ఫ్లో అయ్యేలా మెటల్ బిహేవ్ చేస్తుంది. ఆ మెటల్ అయాన్స్ అనేవి చార్జ్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్సే కదా, ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్సే మనం కరెంట్గా చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళే డైరెక్షన్కి పాజిటివ్ మెటల్ అయాన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంటాయి.
అప్పుడు ఏమవుతాయి, ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది కదా. ట్రాఫిక్ జామ్ అయినప్పుడు ట్రాఫిక్ ఎట్లా స్లో అవుతుందో అలాగే ఇక్కడ కరెంట్ కూడా, అంటే ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్, మూవ్ అయ్యే ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ యొక్క స్పీడ్ కూడా ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది, మెల్లిగా తగ్గిపోతుంది. అదే ప్రాపర్టీనే రెసిస్టెన్స్ అనాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? In equation, R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance. It is the property of conductor to resist the flow of charges through it. అంటే ఆ కండక్టర్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఆ ప్రాపర్టీ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ ని రెసిస్ట్ చేసే ప్రాపర్టీ. ఆ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ ని రెసిస్ట్ చేసే ప్రాపర్టీనే ఇక్కడ ఏమనాలి, రెసిస్టెన్స్ అంటున్నాం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఓమ్స్ లా. ఓమ్స్ లా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? సేమ్ V proportional to I గుర్తుపెట్టుకోండి. V proportional to I గుర్తుపెట్టుకోండి. When you remember this V proportional to I, we can derive the formula very easily. How do you derive this? When potential difference V apply across the ends of the metallic wire in a electric circuit is directly proportional to current flowing through it. Okay, provided temperatures remains the same, right? So this is Ohm's law. So V proportional to I, V by I equal to constant, and V by I equal to R. With this R we called as proportionality constant, and also we called as resistance. And in equation, R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charges through it. Right? Is it clear everyone? Okay, now here we have one graph. When you plot the graph between, now see, are you able to see this graph? Yes. Here we have the lines like this. Okay. Just a minute. I will plot this graph here. Okay. So when you plot the graph, so first of all you have to draw the x-axis and the y-axis. Okay. So yeah, let us say this is x-axis. Okay, and plot the graph y-axis. Yeah, this is the y-axis. On x-axis, you have to take the potential difference V. Okay, so V. On y-axis, you have to take the flow of current, right? So current, which is I in ampere. So in this way, when you increase the voltage, then what will happen? The flow of current also increases, right? Is it clear everyone? When you increase the current, the flow of current also increases linearly like this. Okay, linearly the flow of now you see this linear graph indicates that there is a relationship between the voltage and the current. When the value of voltage increases, the flow of current also increases proportionally. Ante enti? So for example, I will explain here. When you see, this is a example of the nichrome wire they have taken in the textbook, but I am taking the general example here. So here 2 volts. At the 2 volts, let us assume the current is 2 amperes. Let us assume this is 2 amperes. 2 volt ఉన్నప్పుడు current ఎంత అనుకుందాము? 2 amperes అనుకుందాం. Okay, ఆ dot ఇక్కడ వస్తుంది. Next, when it is a 4 volts, the current is 4 amperes. Okay, the line joining the 4 volts and 4 ampere comes here. Next, when the voltage is 6 volts, the current is 6 amperes. Okay, like this it will come. When you join all these lines, it will show the linear graph which passes through the origin and indicates that there is a relationship between the voltage and the current. How that relation is moving here? Linearly. అంటే వోల్టేజ్ పెరిగితే కరెంట్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. అప్పుడు మీరు గ్రాఫ్ గీసి ఇలా లీనియర్ గ్రాఫ్ అనేది వస్తుంది, స్ట్రైట్ లైన్, రైట్? Okay, and this indicates the Ohm's law. Now, units of resistance. Then how do you find the units of resistance? Its SI unit is ohm, represented by the Greek letter ohm, according to the Ohm's law. So this letter indicates the ohms, right? R equal to V by I. R equal to V by M. అంటే మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీ, ఆ కండక్టర్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఆ ప్రాపర్టీ చార్జ్ని ఆపోజ్ చేసే ప్రాపర్టీ. ఓకే, చార్జ్ని ఆపోజ్ చేసే ప్రాపర్టీని ఏమనాలి? చార్జ్ని ఆపోజ్ చేసే ప్రాపర్టీని రెసిస్టెన్స్ అనాలి. Then what is the unit of the resistance? Unit of the resistance is 1 ohm. Then how do you define this 1 ohm?
1 ఓమ్ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు V ఈక్వల్ టు IR కదా, R ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది V బై I, అంటే 1 వోల్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ 1 వోల్ట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఎంత ఉండాలి 1 ఆంపియర్ ఉంటే అది 1 ఓమ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. దీన్ని మనం డిఫైన్ చేయాలి. ఇఫ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ across the two ends of conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. Okay, ఏదైనా కండక్టర్ యొక్క టూ ఎండ్స్ మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉన్నప్పుడు 1 వోల్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆ కండక్టర్లో 1 ఆంపియర్ కరెంట్ కనుక ఫ్లో అయితే that indicates 1 ohm resistance. Is it clear everyone? Now you see, if the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and the current through it is how much 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm, that is 1 ohm equal to 1 volt by 1 ampere. Is it clear everyone? 1 ohm equal to 1 volt by 1 ampere. Now move on to the next slide. Now here we have the activity 12.2. In this activity we observe that the current is different for the different components. Certain components offer an easy path for the flow of electric current while the other resist the flow. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే కరెంట్కి అండ్ కండక్టర్స్కి డిఫరెంట్ కండక్టర్స్ తీసుకుంటున్నాము, అందులో కరెంట్ని ఫ్లో అయ్యేలా చేస్తున్నాము. కొన్ని కండక్టర్స్లో ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది, కొన్ని కండక్టర్స్లో ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ కొంచెం స్లోగా మూవ్ అవుతుంది, కొంచెం మోడరేట్గా కొన్ని కండక్టర్స్లో మూవ్ అవుతాయి. దాన్ని బట్టి కరెంట్ అనేది కూడా డిఫరెంట్ అవుతుంది. అంటే కొన్నిట్లో స్పీడ్గా మూవ్ అవుతాయి చార్జెస్, కొన్నిట్లో స్లోగా మూవ్ అవుతాయి. సో అంటే ఒక్కొక్క మెటీరియల్కి ఒక్కొక్క నేచర్ ఉంటుంది. కొన్నిటికి లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, సో అందులో చార్జ్ చాలా స్పీడ్గా మూవ్ అవుతుంది. కొన్నిట్లో హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటే చార్జ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ కూడా హై రెసిస్ట్ చేయబడతాయి. అప్పుడు చార్జ్ మూమెంట్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ కూడా తగ్గిపోతుంది. అంటే కొన్నిట్లో మోడరేట్గా ఉంటుంది మూమెంట్. అంటే మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీని బట్టి మనం కండక్టర్స్ అంటే మెటీరియల్స్ని సబ్స్టెన్సెస్ని మనం 3 టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఏంటవి? ఒకటి కండక్టర్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్సులేటర్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్స్. ఓకే, కండక్టర్స్, ఇన్సులేటర్స్, సెమీ కండక్టర్స్ ఇందులో లేదు, మీకు క్లాస్ 12లో వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ గుడ్ కండక్టర్ అంటే ఏంటి, పూర్ కండక్టర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. పూర్ కండక్టర్ ఇండికేట్స్ ఇన్సులేటర్. ఓకే, we know that motion of electrons in an electric circuit constitutes an electric current. Okay, motion of electrons in electric circuit ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? అది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఇండికేట్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఓకే, and the electrons however are not completely free to move within a conductor. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్టర్ లో అంత ఈజీగా మూవ్ అవ్వలేవు. అవి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది, అవి రెసిస్ట్ చేయబడతాయి. ఎందుకు రెసిస్ట్ చేయబడతాయి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్స్కి మెటల్ అయాన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతాయి. మెటల్ అయాన్స్ అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ అయాన్స్, వి కాల్డ్ as మెటల్ అయాన్స్, రైట్? వెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్, మెటల్ అయాన్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్, ఈ గ్యాప్లో ఏమవుతుంది, ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్గా రావడం వల్ల ఏమవుతాయి, ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క ఫ్లోని ఇవి రెసిస్ట్ చేస్తుంటాయి, అంటే అడ్డుపడుతుంటాయి. వాటి యొక్క ఫ్లోకి అవి వెళ్ళే డైరెక్షన్లోకి ఈ అయాన్స్ వచ్చి అడ్డుపడుతూ ఉంటాయి. సపోజ్ ట్రాఫిక్ జామ్లో మనం వెళ్తున్న డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, మనం ఏమవుతాం, స్లోగా వెళ్తాం కదా. మళ్ళీ వాడు వచ్చి ఎక్కడ తగిలిస్తాడో, ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ చేస్తాడో అని మెల్లిగా వెళ్తాం కదా. ఎవడైనా మనకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాడు, చాలా వేగంగా మన వైపు వస్తున్నాడు, మనం ఏం చేస్తాం, భయపడి వెంటనే స్లో అయిపోతాం. అంటే ఇక్కడ ఛార్జ్ కూడా అలాగే స్లో అయిపోతుంది. సో ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్ అక్కడ ఏమవుతుంది, రెసిస్ట్ చేయబడుతుంది. ఆ ప్రాపర్టీని రెసిస్టెన్స్ అంటున్నాం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? The electrons, however, are not completely moved within a conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. Restrain means అడ్డుకోబడడం. చార్జ్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మెటల్స్ అయాన్స్ ఆ చార్జ్ని ఏం చేస్తాయి, అడ్డుకుంటూ ఉంటాయి. అడ్డుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ అనేది మెల్లిగా తగ్గుతుంది. Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. చెప్తున్నాను కదా. సో మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతుంది, రిటార్డ్ చేయబడుతుంది. A component of given size that offers a low resistance is a good conductor. Then
how do you define the good conductor? ఏ కాంపోనెంట్ అయితే లో రెసిస్టెన్స్ ని ఆఫర్ చేస్తుందో, సో దట్ ఈస్ వి కన్సిడర్డ్ యాజ్ good conductor. A conductor having some appreciable resistance is called a resistor. ఓకే, ప్రతి కండక్టర్ కూడా కొంచెం ఎంతో కొంత వాల్యూ ఉంటుంది, దాన్ని మనం రెసిస్టర్ అంటున్నాం. ఏ కండక్టర్ ఏ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఐడెంటికల్ సైజ్, సైజ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. యూనిఫామ్ కండక్టర్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ పెన్ ఉంది, ఈ పెన్ యొక్క చూడండి యూనిఫామిటీ ఉందా? సో ఇక్కడ కొంచెం ఏరియా తగ్గినట్టుగా ఉంది, ఇక్కడ ఏరియా ఒకలాగా ఉంది, ఇక్కడ చివరిలో ఇంకోలాగా ఉంది. అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ యూనిఫామ్. ఓకే, యూనిఫామ్ అంటే సైజ్ షేప్ అంతా ఒకేలా ఉండాలి, ఎక్కడ చూసుకున్నా ఒకేలా ఉండాలి. ఆ యూనిఫామ్ కాంపోనెంట్, యూనిఫామ్ సైజ్ ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ని తీసుకొని అక్కడ మనం చెక్ చేస్తున్నాం. ఏ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఐడెంటికల్ సైజ్ which offers a high resistance which is called as poor conductor. High resistance example wood, plastic, ఇవన్నిట్లో ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ మూవ్ అవ్వదు. ఎందుకు అంటే అవి హై రెసిస్ట్ చేయబడతాయి. అండ్ ఇన్సులేటర్ ఆఫ్ ద సేమ్ సైజ్ ఆఫర్స్ ఈవెన్ హై రెసిస్టెన్స్. దేన్ని మనం హై రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంటాము? ఇన్సులేటర్, రైట్? అండ్ ఇన్సులేటర్ ఆఫ్ ద సేమ్ సైజ్ ఆఫర్స్ ఈవెన్ హయ్యర్ రెసిస్టెన్స్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ this is about good conductor and poor conductor. Is it clear everyone? Okay, ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వినండి. Okay, so then move on to the next concept, that is factors on which the resistance of a conductor depends. Okay, resistance అనేది ఏ ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. అక్కడ మనకి 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి? ఒకటి లెంత్, ఇంకొకటి ఏరియా, ఇంకొకటి నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. Resistance of the conductor depends on its length, on its area of cross section, and on the nature of its material. Okay, resistance అనేది 3 things పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఒకటి లెంత్ పైన, ఒకటి ఏరియా పైన, ఇంకోటి నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ పైన. ఏ విధంగా డిపెండ్ అవుతుందో చూద్దాం. Then let us see how these things are depends on the resistance. The resistance of a uniform metallic conductor. Whenever you tell the resistance, always remember the metallic shape is a uniform, right? The metallic conductor in uniform. Uniform means anywhere you can see the material, the shape and size, the volume is constant. And anta chudaniki okelaga unte, that is we called as uniform. Resistance of a uniform metallic conductor, so which is directly proportional to its length. R is directly proportional to length. Okay, resistance అనేది length తో పాటు పెరుగుతుంది. సో లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా, క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ద కండక్టర్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, రెసిస్టెన్స్ అంటే స్పీడ్ తగ్గడమే కదా, రైట్? సపోజ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక నారో రోడ్లో మనం వెళ్తున్నాం, ఒక హైవేలో వెళ్తున్నాం. మీరు చెప్పండి, ఎక్కడ వెహికల్స్ స్పీడ్గా మూవ్ అవ్వగలవు? ఎస్, యు ఆర్ రైట్, హైవే పైన ఎక్కువ స్పీడ్గా మూవ్ అవుతాయి వెహికల్స్, రైట్? ఎందుకు అంటే అక్కడ ఏరియా, వైడ్ ఏరియా ఉంది. సో వైడ్ ఏరియా ఉంది కాబట్టి వెహికల్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అయినట్టే. వైడ్ కండక్టర్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉంటే చార్జెస్ కూడా ఫ్రీగా మూవ్ అవుతాయి. ఈ చార్జెస్ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే అక్కడ రెసిస్టెన్స్ తగ్గినట్టే కదా. రెసిస్టెన్స్ తగ్గినట్టే కదా. రెసిస్టెన్స్ తగ్గింది. రెసిస్ట్ అంటే వాటి యొక్క స్పీడ్ ని రెసిస్ట్ చేయబడట్లేదు. అక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఆ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ తగ్గిపోతుంటుంది, అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద చార్జ్ తగ్గిపోతుంది హై రెసిస్టెన్స్ దగ్గర. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, చాలా స్పీడ్గా వెళ్తున్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే వాటిని ఎవరు రెసిస్ట్ చేయట్లేదు, అంటే రెసిస్టెన్స్ చాలా స్లోగా ఉంది, చాలా అంటే లోగా ఉంది, లో వాల్యూతో ఉంది, రైట్? రెసిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుంటే కరెంట్ ఫ్లో కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటి, రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా. ఇఫ్ ఏరియా ఇంక్రీజెస్, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ డిక్రీజెస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు అని చెప్పాను కదా, హైవే పైన మనకి నారో రోడ్ పైన వెహికల్స్ చాలా స్లోగా వెళ్తాయి. ఏరియా తగ్గింది అనుకో, ఫ్లో ఆఫ్ అంటే చార్జ్ అంటే ఫ్లో ఆఫ్ వెహికల్స్ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఏమవుతాయి, తగ్గుతాయి. స్పీడ్ ఆఫ్ వెహికల్స్ తగ్గిందంటే అవి హై రెసిస్ట్ చేయబడుతున్నాయి, వాటి యొక్క స్పీడ్ వాటి యొక్క కేపబిలిటీని బట్టి అవి వెళ్ళట్లేదు, ఇంకా తక్కువ స్పీడ్తో వెళ్తున్నాయి, అంటే రెసిస్ట్ చేయబడుతున్నాయి. హై రెసిస్టెన్స్ అని అర్థం. ఏరియా తగ్గితే రెసిస్టెన్స్ ఈస్ హై, కరెంట్ ఈస్ లో. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? When area is small, when area is high, then what will happen here in this case? When area is high, the charge moves very freely, the charge moves very fastly also, right? The flow of
charge is more, then resistance value is less. Area more, resistance less. Area less, resistance is more. This resistance is inversely proportional to cross section area of the conductor. When you combine these two things, then what will happen here? The resistance is directly proportional to L by A. When you remove this proportionality, then you have to put the proportionality constant, that is R equal to rho into L by A. And also remember, resistance is directly proportional to length. చూడండి, మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, దానికి రిలేటెడ్ కాదో తెలియదు, బట్ మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నా. చూడండి, ఎక్కువ స్పీడ్గా వెళ్తున్నాం, ఎక్కువ దూరం పరిగెడుతున్నాం అంటే ఏమవుతుంది? లెంత్ పెరుగుతుంది. మనం వెళ్ళే దూరం పెరిగితే మనమే ఛార్జ్ అనుకుందాం, అంటే ఫస్ట్లో ఉన్నంత ఎనర్జీ లాస్ట్లో వరకు ఉంటుందా? ఏమవుతుంది? మెల్లిమెల్లిగా ఒక రౌండ్, సపోజ్ మీరు గ్రౌండ్లో రన్నింగ్ చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ రౌండ్ బాగానే రన్నింగ్ చేస్తారు, సెకండ్ రౌండ్ వచ్చేసరికి మెల్లిగా మీ స్పీడ్ తగ్గుతుంది, థర్డ్ రౌండ్కి ఇంకా స్పీడ్ తగ్గుతుంది, అంటే ఫోర్త్ రౌండ్కి ఇక మీరు పరిగెత్తలేరు. అంటే ఏమవుతారు? మీ యొక్క స్పీడ్ రెసిస్ట్ చేయబడుతుంది, అంటే దూరంతో పాటు, అంటే లెంత్తో పాటు. అంటే రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్. అంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అలా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్పాను, యాక్చువల్లీ ఇది కాదు. సో రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు cross section of area of conductor. When you combine these two things, resistance is directly proportional to L by A, resistance equal to rho into L by A, where rho we called as resistivity, this is the constant, and where rho is the constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor. Each conductor is having some opposing nature of the flow of charge. Okay, it depends on the material to material, it varies. When you take any material, so you take the copper is having one resistivity value that is constant, and the resistive value does not depends on the length, area, so and so, and it is only depends on temperature, but it does not depends on length and area. అంటే లెంత్ ఎంతైనా పెరగని, ఏరియా ఎంతైనా తగ్గని పెరగని, బట్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ పర్టికులర్ మెటీరియల్, కాపర్ తీసుకున్నాం, ఒకటి కాపర్ చాలా లావు కాపర్ తీసుకున్నాం, అంటే చాలా థిక్ వైర్ తీసుకున్నాం, ఒక థిన్ కాపర్ వైర్ తీసుకున్నాం, వాటి యొక్క రెసిస్టివిటీ వాల్యూ అనేది సేమ్, ఆ రో వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ సేమ్. ఓకే, but resistance depends on length and area, but resistivity is always constant. Remember, the resistivity value is always constant and it does not vary with varying the length and area. Resistivity అనేది nature of the material అది. ఓకే, ఆ nature of the material మారుతుందా? మారదు, అది అలాగే ఉంటుంది. So the SI unit of the resistivity is ohm meter and it is characteristic property of the material. Okay, what is rho here? Rho is the constant of proportionality and is also called as electrical resistivity of the material of the conductor. And how do you calculate this unit? SI unit of the resistance is ohm meter. Already you know that. Then how do you calculate this? I will tell this. Now you see, everyone look at here. Resistance is, we have a formula, resistance equal to rho into L by A. Is it clear? Then rho we can write as by A. When you take it this side, it will become into A, into L. When you take it this side, this will become by A. What is the units of the resistance? Ohm. What is the unit of area? Meter square. Length, meter. So when you get meter is get cancelled, then unit of resistance will become ohm meter. What is the unit of resistance? Ohm meter, right? And it is a characteristic property of the material. A material యొక్క characteristic property నే resistivity అన్నారు. సో దాని అంటే అది మారదు, లెంత్ తో ఏరియా తో పాటు రెసిస్టివిటీ అనేది మారదు. రెసిస్టివిటీ is always constant. Is it clear everyone? Right. And here we have values for the resistivity for metals and for non-metals. For metals, the metals and alloys have very low resistivity in the range of 10 power minus 8 ohm meter, 10 power minus 6 ohm meter. అంటే రెసిస్టివిటీ వాల్యూ చాలా తక్కువ ఉందంటే దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ అని అర్థం, అందులో చార్జ్ చాలా స్పీడ్గా మూవ్ అవుతుందని అర్థం, రైట్? దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇన్సులేటర్స్ లైక్ రబ్బర్ అండ్ గ్లాస్ హ్యావ్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 10 power 12. అక్కడ చూడండి 10 power minus 8 minus 6 ఉంటే ఇక్కడ 10 power 12 to 10 power 17 ohm meter ఉంటుంది. అంటే ఇన్సులేటర్స్ హ్యావింగ్ మోర్ రెసిస్టివిటీ వాల్యూ మీన్స్ దే యాక్ట్స్ as insulator. ఇన్సులేటర్ అంటే ఏంటి?
they do not allow the flow of charge through it. We called as insulator. Insulator లో resistivity value చాలా ఎక్కువగా ఉంది. 10 to the power of 12 ohm meter, 10 to the power of 7 ohm meter. Conductor లో resistivity values చూడండి, 10 power minus 8 ohm meter, 10 power minus 6 ohm meter అలా ఉన్నాయి. Okay, so move on to the next one. Okay, here we have some things about the resistivity. The resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metal. Okay, alloy అంటే ఏంటి? ఒక మెటల్ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మెటల్స్ని సో ఏం చేస్తారు, హీట్ చేసి దాన్ని ఒక వన్ యూనిఫామ్ షేప్లోకి తీసుకొస్తే దట్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ అలాయ్. అలాయ్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ మెటల్స్. అంటే ఇండివిజువల్ మెటల్ యొక్క రెసిస్టివిటీ వాల్యూ కంటే కూడా అలాయ్గా మారిన తర్వాత వాటి యొక్క రెసిస్టివిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఇండివిజువల్ మెటల్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్టంట్ ట్యాన్ తీసుకుందాం. Do you know కాన్స్టాంటైన్ అనే అల్లాయ్ దేని వల్ల ఫామ్ అవుతుంది? కాపర్ అండ్ నికెల్ వల్ల ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ వాల్యూస్? ఎస్. ఓకే, సో కాపర్ అండ్ నికెల్ అనేవి చూడండి, వాటి యొక్క కాపర్ వాల్యూ చూడండి 1.62 into 10 power minus 8 ohm meter ఉంది. ఓకే, when you see the value of the copper, the resistivity value of the copper is how much here? 1.62 into 10 to the power of minus 8 is there. Okay, then what is the value of this nickel? Nickel is here 6.84 into 10 power minus 8. చూడండి, ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే వచ్చే మెటీరియల్ ఇక్కడ ఏంటి? కాన్స్టాంటైన్. ఓకే, కాన్స్టాంటైన్ is the combination of the copper and the nickel. Now you see the resistivity value of this constantine is how much now? It is 40, I think it is this one, 49 into 10 to the power of minus 6. ఇక్కడ చూడండి 10 to the power of minus 8, 10 to the power of minus 6. అంటే ఏమైంది? రెసిస్టివిటీ వాల్యూ చాలా పెరిగింది, 100 times పెరిగింది, ఆల్మోస్ట్ 100 times పెరిగింది. అంటే వాటి యొక్క ఇండివిజువల్ రెసిస్టివిటీ వాల్యూస్ కంటే కూడా పెరిగింది. అవునా? అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. The resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals, right? Alloys do not oxidize and do not get burned readily at high temperatures. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toasters, etc. మీరు చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ గీజర్స్లో కానీ, ఎలక్ట్రిక్ టోస్టర్స్ కానీ, ఓకే, ఏవైనా ఐరన్ బాక్స్ కానీ మనం ఐరన్ చేసుకుంటాం కదా, అవి వాటిలో వాడే మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుంది? కాయిల్స్ ఎలా ఉంటాయి? అల్లాయ్తో చేసినవి వాడతారు. ఎందుకు అంటే హై రెసిస్టివిటీ ఉండడం వల్ల వాటి యొక్క టెంపరేచర్, అంటే ఇప్పుడు వీటి యొక్క ఈ డివైసెస్కి ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ కావాలి కదా, ఆ టెంపరేచర్స్ తట్టుకునేలా ఉండాలంటే హై రెసిస్టివిటీ ఉండాలి. హై రెసిస్టివిటీ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? దే డు నాట్ గెట్ ఆక్సిడైజ్ అండ్ డు నాట్ గెట్ బర్న్ ఈజీలీ. హెన్స్ దే యూజ్డ్ యాజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ commonly used in the electrical heating devices like electric iron, toaster, etc. వాటిలలో ఈ alloys ని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో అల్లాయ్స్లో మనం అల్లాయ్స్ని ఎందుకు ఎలక్ట్రికల్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ కానీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే యూ హ్యావ్ టు టెల్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. Alloys do not oxidize and means do not get burn easily readily at higher temperature. Higher temperature దగ్గర అవి వెంటనే బర్న్ అవ్వవు. For this reason, అందువల్లనే they are commonly used in electrical heating devices. Electrical heating devices లో ఈ రీజన్ లోనే మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, like electric iron, toasters, etc. Now, why we are using the tungsten in filaments అనే క్వశ్చన్ చాలా సార్లు అడిగారు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ లో. Tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulbs, whereas copper and aluminum are generally used for the electrical transmission lines. Electrical transmission lines అంటే తెలుసు కదా, పవర్ స్టేషన్ నుంచి మనకి వచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా వస్తుంది? చాలా లావ్ వైర్, పెద్ద పెద్ద హై టెన్షన్ వైర్లలో వస్తుంది కదా. హై టెన్షన్ వైర్ దేంతో తయారు చేయబడతాయి? అల్యూమినియం లేదా కాపర్. ఎక్కువ అల్యూమినియం వైర్స్ ఉంటాయి. సో కాపర్ అనేది మన ఇళ్ళలో వైర్లలో కాపర్ ఉంటుంది ఎక్కువ. ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్మిషన్స్ లైన్స్లో అల్యూమినియం అండ్ కాపర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే వాటి యొక్క రెసిస్టివిటీ వాల్యూ చాలా తక్కువ అండ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ ఎక్కువ, కాబట్టి కరెంట్ ఈజీగా ఫ్లో అవుతుంది, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఈజీగా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, టంగ్స్టన్ ఎందుకు ఫిలమెంట్లో యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే టంగ్స్టన్కి హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. అంటే అది వెంటనే ఆ మెల్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర, అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అది బ్రేక్ అవ్వదు. అంటే టంగ్స్టన్ హీట్ అయినప్పుడు ఆ హీట్ని లైట్గా మారుతుంది కదా. ఎప్పుడైతే టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ హీట్కి తట్టుకునేలా ఉండాలి. ఆ మెటల్ వైర్ అనేది హీట్కి తట్టుకునేలా ఉండాలి. ఫిలమెంట్ అనేది చాలా సన్నగా ఉంటుంది.
టంగ్స్టన్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అరౌండ్ 2000 to 3000 డిగ్రీ సెల్సియస్ మధ్యలో ఉంటుంది. సో అంత టెంపరేచర్ని కూడా అది ఐ మీన్ బేర్ చేయగలిగేటట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఫిలమెంట్స్లో టంగ్స్టన్నే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం ఫిలమెంట్స్ తయారు చేయడానికి. బల్బ్స్లో వాడే ఫిలమెంట్స్ అన్ని టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్స్. ఓకే, నౌ these are the resistivity values for the metals. These are the conductors: silver, copper, aluminum, tungsten, nickel, iron. Around the resistive value around is 10 power minus 8 meter. And now you see silver, copper, and how do you define that which one is a good conductor? How do you define that which one is good conductor? And how do you know that which one is a good conductor? Good conductor ante enti? Good conductor ante enti? దేనికైతే రెసిస్టివిటీ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుందో, లో వాల్యూ దేనికి ఉంది, రెసిస్టివిటీ వాల్యూ దేనికి లోగా ఉందో అది గుడ్ కండక్టర్గా యాక్ట్ అవుతుంది. రిమెంబర్, ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. మిమ్మల్ని అడుగుతారు రెసిస్టివిటీ వాల్యూస్ రెండింటి ఇచ్చి, సో విచ్ వన్ ఈస్ గుడ్ కండక్టర్, విచ్ వన్ ఈస్ బ్యాడ్ కండక్టర్. ఓకే, అంటే మీరు చెప్పాలి సిల్వర్ ఈజ్ అ గుడ్ కండక్టర్, కాపర్ ఇస్, అండ్ కాపర్ కూడా గుడ్ కండక్టర్, బట్ కంపారిటివ్లీ సిల్వర్ ఈజ్ మోర్ గుడ్ కంపేర్ టు కాపర్. ఎందుకు అంటే దాని రెసిస్టివిటీ వాల్యూ కొంచెం తక్కువ ఉంది. తక్కువ అంటే కంపారిటివ్లీ ఈక్వల్ ఉంది. 1.60 10 power minus 8, 1.62 10 power minus 8. ఓకేనా? సో 1.60 is a lesser value compared to 1.62. Okay, now alloys constant and is there 49 into 10 power minus 6. alloys ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్ లో హీటింగ్ ఎలిమెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం. హీటింగ్ ఎలిమెంట్ గా యూజ్ చేయాలంటే దాని యొక్క రెసిస్టివిటీ వాల్యూ చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి. ఓకేనా? సో వీటిని హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్ లో వేటిని యూజ్ చేస్తాము అంటే దేనికైతే హై రెసిస్టివిటీ వాల్యూ ఉంటుందో వాటిని హీటింగ్ ఎలిమెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అవి ఎలా హీట్ అవుతుంది, ఎలా హీటింగ్ ఎఫెక్ట్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, అది అన్ని కూడా మనకి ఇంకొక స్లైడ్ ఉంది, హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, అక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ ఇన్సులేటర్స్ లో చూడండి, ఇవి 10 to the power of -8 -6 లో ఉన్నాయి అయినప్పటికీ అల్లాయిస్. బట్ ఇన్సులేటర్స్ లో అన్ని పాజిటివ్ టర్మ్స్ వచ్చాయి. 10 power 10, 10 power 14, 10 power 12 అలా వచ్చాయి. అంటే అసలు అవి ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ ఆల్మోస్ట్ దాంట్లో కంప్లీట్లీ రెసిస్ట్ చేయబడతాయి. అందుకే వాటిని ఇన్సులేటర్స్ అన్నాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఈస్, here we have one question, and this is from textbook example 12.3. Now you see, how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm? How much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm? Okay, ఇక్కడ ఏం అడిగారంటే ఒక హౌ మచ్ కరెంట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో నేను చూస్తున్నాను, హౌ మచ్ కరెంట్ విల్ an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. ఓకే, ఆ బల్బ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 1200 ohms అయి ఉండి ఆ బల్బ్ ని 220 వోల్ట్ బ్యాటరీ సోర్స్ కనుక కనెక్ట్ చేస్తే ఆ బల్బ్ నుండి ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది, కరెంట్ వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్, వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి? V ఈక్వల్ టు ఐఆర్, I ఈక్వల్ టు V/R. మీరు ఈజీ గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ట్రయాంగిల్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, what this triangle indicates, V equal to IR, I equal to V/R, R equal to V/R. Okay, now we need here what is that, how much current we need here, I value. Then we have to find the I equal to V/R. So what is the value of V given here? This is the value of V and this is the value of R. So V value given is how much here, 220 by 1200. When you do this, and you will get here 22 by 120, right? Use 2 table, 26 times 260 to 11 times. Answer is 11 by 60 amperes. Again you will do, then you will get the value in digits. Okay, 11 by 60 amperes. Then B, how much current will an electric coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm? So malli em adigaru ikkada, right? The answer A, then answer B. Now you see on answer B, you have to find the current again. Okay, in electric heater, I equal to V/R. Now you see what is the value of V here? V value is 220 volt by 100. 0 get cancelled, so answer is 2.2 ampere. Note the difference of the current drawn an electric bulb and electric heater from the same 220 volt source. Ikkada meeku 11 by 60 value ento ostundi, nearly equal to 0.18 amperes.
how much it is? 0.18 amperes. Now observe these two situations. Which one is having the low current? Which one is having the high resistance value? That one is having low value of current. Means it allows only low amperes, low flow of charges. And the flow of charge చాలా తక్కువ ఉందంటే కరెంట్ ఫ్లో కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది. రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, కరెంట్ తగ్గింది 0.18 ఆంపియర్. ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది దీనికి? బల్బ్ ఫిలమెంట్ రెసిస్టెన్స్ 1200. బట్ రెండింటిని సేమ్ సోర్స్ కే కనెక్ట్ చేసాం, 220 వోల్ట్స్ కే కనెక్ట్ చేసాం. కాకపోతే ఇక్కడ బల్బ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ 1200 ఓం ఉంది అండ్ ఐరన్ బాక్స్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ 100 ఓం ఉంది. 1200 అంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎక్కువే కదా. రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎక్కువైతే కరెంట్ వాల్యూ ఏమైంది? తక్కువైంది. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తగ్గింది కాబట్టి కరెంట్ వాల్యూ పెరిగింది. అర్థమవుతుందా? ఎస్. The difference of the current drawn by an electric bulb and electric heater from the same source 220 volt source. ఇక్కడ మనం డిఫరెన్స్ చూస్తున్నాం. కరెంట్ డ్రాన్ ఎక్కడ తక్కువ ఉంది? ఎక్కడైతే వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందో అక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అనేది తగ్గింది, రైట్? ఎక్కడైతే వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ లోగా ఉందో అక్కడ కరెంట్ ఫ్లో హైగా ఉంది. Is it clear everyone? Right? And move on to the next slide. Yeah, here we have the one question. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volts. When it draws a current of 4 ampere from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volts? Okay. And ఇక్కడ potential difference ఎంత ఇచ్చారు? టర్మినల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ ఎంత ఉందంట? ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ యొక్క టర్మినల్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 60 volts. అందులో కరెంట్ ఎంత వెళ్తుంది? 4 amperes కరెంట్ వెళ్తుంది. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volts? ఒకవేళ పొటెన్షియల్ ని 120 volts కనుక పెంచితే కరెంట్ ఏమవుతుంది? చూడండి, సింపుల్ ఇది. V is directly proportional to I, right? So first one, in the first case, what is the V value? In the first case, what is the V value? 60 volt. Okay. Then what is the value of the current? 4 amperes. Right. In the second case, the voltage increases to how much? 120. Voltage ni pencharu. 120 volt ki pencharu. When you increase the voltage to 120 volts, any times పెరిగింది? 60 volt to 120 అంటే 2 times పెరిగింది. Voltage 2 times పెరిగితే మరి కరెంట్ కూడా ఎన్ని times పెరగాలి? Yes. When voltage increases to 2 times, current also increases to 2 times. Yes or no? Then 4 into 2 is how much? 8 ampere. The answer is 8. Is it clear? So just we are applying the Ohm's law. Voltage is directly proportional to I. When voltage increases to n times, current also increases to n times. In this case, in the first case, the voltage is how much here? 60 volt. At that time, what is the current? 4 ampere. Right? When voltage increases to 120 volts, the current would be increases to 2 times. That is 8 amperes. It will become 8 amperes. Is it clear, everyone? So, and yeah, you can assume like this. So, actual method is different. So, you have to do in the different way. Then how do you find this 8 amperes? First, you have to find the resistance of the electric heater. Okay. Other way, this is alternate way also there. So, I am telling this other way. Actually, మీరు ఇది ఎప్పుడైనా ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ లో వస్తే ఇలా వెండన్ చేయడానికి ఇలా చెప్పాను. సో ఒకవేళ మీరు డిస్క్రిప్టివ్ మెథడ్ లో చేయాలంటే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే టు డూ దిస్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ అనదర్ మెథడ్. సో లెట్ us see what is that. Now you see, now in the first case we are observing here voltage is how much? V1 is 60 volts and I1 is how much? 4 ampere. You have to find the resistance of the electric heater. Okay, in this case the resistance of the electric heater. Find the value of the resistance. Then resistance equal to, formula is, what is the formula of the resistance? Resistance equal to V by I. Yes or no? V1 by I1, right? So 60 by 4. How much it is? 60 by 4 is 15 ohm, right? This is the resistance of electric heater. Okay, now in the second scenario, in second situation, the voltage increases to 120 volts. Means voltage increases to 2 times. Then what is the current value? Okay, then resistance you have to consider here how much? 15 ohm. So in this case, you have to find the I2 value. So current, yes, how much current is drawn? I2 equal to V by V2 by R. Okay, what
what is the V2 value? 120 volts. Then R is how much? 15. 120 by 15 is how much? 8 amperes. Okay, otherwise you do like this. 3 5 15, 3 4. Okay, 5 1 10, 5 8. So I2 equal to how much here? 8 amperes. Is it clear everyone? Okay.